Hi everyone, welcome to this video today. Today I am going to share with you about imperative sentence, how to make imperative sentence, the structure of imperative sentence. Not only make sentence but also I will show you that how to speak English by using imperative sentence. According to the structure of imperative sentence, how can we speak English? প্রিয় ভিউয়ার্স, আজকের যে বিষয়টা সেটা হচ্ছে যে আমরা ইম্পারেটিভ সেন্টেন্সে কীভাবে আমরা ইম্পারেটিভ সেন্টেন্সে কথা বলতে পারবো, ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স লিখতে পারবো, অর্থাৎ ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স ব্যবহার করে আমরা অন্য কোনো ব্যক্তিকে অর্ডার করতে পারবো, আদেশ দিতে পারবো, সে বিষয় নিয়ে একটু আলোচনা করব। তো প্রথমে আমি ইম্পারেটিভ সেন্টেন্সের স্ট্রাকচারটা দিতে চাচ্ছি। হ্যাভ এ লুক প্লিজ। Verb plus object, verb plus object. This is very easy. Verb plus object, verb plus object, very easy. Verb plus subject, only two words here. The structure contains only two words. Verb plus object. Suppose do the same. This is object and this is verb. এর বাংলা অর্থটি হচ্ছে অঙ্কটি খর, অঙ্কটি খর। Shut the door, shut the door. দরজাটি বন্ধ করো, দরজাটি বন্ধ করো। এই সেন্টেন্সে ভার্ব হচ্ছে শাট, দ্য ডোর হচ্ছে অবজেক্ট। Again, I'm going to make another sentence. Open the book, open the book. বইটি খুলো, বইটি হলো। So this is order, command. This is a kind of order. If I order someone to do the work, suppose how can I order someone? Shut the door, open the book, shut up, shut up. Close your mouth. Do the same. Drink clean water. Bring the book to me. Give me a glass of water. Choose the. Please choice. Here request also please. আমি যখন প্লিজ বলবো তখন কিন্তু রিকোয়েস্ট চলে আসে। Choose the pen. Read the book. বইটি পড়ো। Stand up. দাঁড়াও। Here only one word is stand up. This is only one word. One word. Stand up. দাঁড়াও. This is imperative sentence. Very easy. We go to the negative way. How to make negative sentence in imperative? In imperative sentence, how to make a negative sentence? How can we write a negative sentence in an imperative sentence? So have a look. In imperative sentence there will be don't plus verb plus object. Don't plus verb plus object. পূর্বের সেন্টেন্সে আমি বলেছিলাম যে দরজাটি বন্ধ করো,
এখন আমি বলবো দরজাটি বন্ধ করিও না। ডোন্ট শাট দ্য ডোর, ডোন্ট শাট দ্য ডোর, শাট দ্য ডোর, দরজাটি বন্ধ করিও না। ডোন্ট ক্লোজ দ্য বুক, ডোন্ট ক্লোজ দ্য বুক, বইটি বন্ধ করিও না। ডোন্ট রান ইন দ্য সান, রৌদ্রে দৌড়াদৌড়ি করিও না। ডোন্ট ড্রিঙ্ক কোল্ড ওয়াটার, কোল্ড ওয়াটার, কারণ হচ্ছে ঠান্ডা পানি পান করলে কিন্তু অনেকেরই সমস্যা হয়। ডোন্ট ড্রিঙ্ক কোল্ড ওয়াটার, ইটস ভেরি harmful for the throat, not for everyone. So here don't plus verb plus object. This is don't, this is verb object, verb object, verb object. No, this is not object. Don't run in the sun, this is the extension part of the sentence. Extension part in the sentence. Verb cold water, this is also object. So make sentence like this and try to speak yourself. Practice more and more. Don't run in the sun, don't drink cold water, don't make a noise in the class, don't shut the door, don't close the book, don't make a noise in the class, don't disturb me, don't run because the road is very slippery. So like this you can make many sentences. Understand? So guys, এইভাবে আমরা স্ট্রাকচার ইউজ করে নেগেটিভ ফর্মে এবং অ্যাফার্মেটিভ ফর্মে আমরা ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স তৈরি করতে পারি এবং এই ইম্পারেটিভ সেন্টেন্সকে কাজে লাগিয়ে আমরা ইংরেজিতেও কথা বলতে পারি। যেমন একটা এক্সাম্পল আমি দিতে চাচ্ছি যে ডোন্ট প্লাস ভার্ব প্লাস অবজেক্ট ব্যবহার করে আমি আমার মনের ভাবটা প্রকাশ করতে পারবো। যেমন একজন লোক আমার কাছে আসছে, যেমন সে একটা কাজ করতেছে, আমার কাছে পছন্দ লাগতেছে না, আমি এইভাবে বলতে পারি যে প্লিজ ডোন্ট ডু ইট, প্লিজ ডোন্ট ডু ইট, এটা প্লিজ দয়া করে এটা করবেন না, ডোন্ট ডু ইট। সো লাইক দিস, যদি আমি একজন সামওয়ান অর্থাৎ কোনো ব্যক্তিকে আমি কোনো কিছু আদেশ করতে পারি, কমান্ড করতে পারি, অর্ডার করতে পারি, হ্যাঁ, কীভাবে? শাট দ্য ডোর। যদি কোনো ব্যক্তি আসে তাকে আমি এইভাবে যদি মানে আমার এখন দরজাটি বন্ধ করার প্রয়োজন, এখন আমার বই বন্ধ করার প্রয়োজন, আমার জানালা বন্ধ করার প্রয়োজন, এখন আমার ধরো এক গ্লাস পানি খাওয়ার প্রয়োজন, আমি তাকে যদি আদেশ করে থাকি যে আমার এই কাজটা করো, তাকে যদি কমান্ড বা অর্ডার করে থাকি, তাহলে এই ধরনের সেন্টেন্স আমরা প্রয়োগ করতে পারি আমরা স্পোকেনের মাধ্যমে। আর এটাই হচ্ছে স্পিকিংয়ের মেইন সিস্টেম, এটাই হচ্ছে মেইন সিস্টেম। আমরা বাংলায় না বলে এই দরজা বন্ধ করিও না, হ্যালো ডোন্ট শাট দ্য ডোর, এই দরজাটা খুলো, হ্যালো ওপেন দ্য ডোর। সো we can make sentence like this. This is a spoken style. পরবর্তী ভিডিওতে দেখা হবে ইনশাল্লাহ। ভালো থাকো, সুস্থ থাকো এবং পরবর্তী ভিডিও পেতে হলে অবশ্যই আপনাকে একটা জিনিস করতে হবে, সেটা হচ্ছে সাবস্ক্রাইব। পরবর্তীতে আমি যে ভিডিওটি আপলোড করব সেই ভিডিওতে যাতে আপনি সহজে পেতে পারেন সেই জন্য আপনাকে কী করতে হবে? সাবস্ক্রাইব করতে হবে এবং পাশে থাকা বেল আইকনটি একটু
প্রেস করবেন, একটু প্রেস করবেন। পরবর্তী ভিডিওতে দেখা হবে ইনশাল্লাহ। খোদা হাফেজ।